penis and scrotum, that is called external genitalia. Okay, so that is the primary organ, that is the secondary or accessory organs, and there is a external genitalia. This is the three system in our male reproductive system. Okay, now start about the androgen. Okay, androgen, it is the androgen means in male it is the testosterone. Okay, so what is the testosterone secreted from? Secret it from the seminal vesicle and the our interstitial cell of the lady. This is the two organ, একটা হচ্ছে seminal vesicles and the one is the seminiferous tubules and the interstitial cell of the lady. It is the main source of secret the testosterone from the organ. Okay, and there is a cell called Sertoli cell in the our reproductive system, that is secreted the inhibin. Inhibin is a hormone that secreted from our Sertoli cell. ঠিক আছে? So this is the hormone. When we talk about the testosterone, Sertoli cell, and next when you talk about testosterone, it is the primary, and it converted to dihydrotestosterone, and it is the active form. Okay, so testosterone and dihydrotestosterone, it is the active form which converted from testosterone, and there is another two dihydroandrostenedione, that is the another hormone we also expect from the certain cell in our body. Okay, that is the hormone androgen. Okay, next the plasma hormone. Plasma hormone means, you know, that when the testosterone or the any hormone secreted in the body, they are in two form. One is the protein bound form and is the free form, and in our body the free form is the main part to the any effect in our body. মানে কি হচ্ছে, তো যেগুলো প্রোটিন বাউন্ড হয়ে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু কোনো কাজ করছে না, যে হরমোনগুলো ফ্রি থাকছে, দিস হরমোন রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাকশন। বোঝা গেল? সো উই এক্সপেক্ট, পরীক্ষার সময় দেখি প্রশ্ন পড়তে পড়ে, অনেক সময় এমসিকিউ পড়ে, হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল অ্যামাউন্ট অফ হরমোন that is androgen secreted in our body? It is 4 to 9 microgram per day. That is the hormones secreted from our body every day. Okay, so this is the amount. And what happened, the part which is the free part after their action is over, they are converted to 7-hydroxyketose form in our liver. Liver কি হচ্ছে, they are metabolized in the liver with the 7-hydroxyketo form, and after in the liver they are secreted in the urine. Urine দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বুঝা গেল? তাহলে ফার্স্ট সিক্রেট হলো from the testis, after that they are free form and bound form, free form, action. After that, this when the action is over, these are metabolized in the liver with 17-hydroxyketo form, and after that they are excreted in the urine in that form. So after that new batch are coming, and after all the action are over day to day. Okay, now the function of testosterone. টেস্টোস্টেরনের ফাংশন কি হতে পারে? ফার্স্ট হচ্ছে তোর মেটাবলিক ফাংশন। মেটাবলিক ফাংশনে কি হবে না, ইট ইনক্রিজ দ্য বেসাল মেটাবলিক রেট, BMR। ওকে, বেসাল মেটাবলিক রেট ইনক্রিজ করছে। সেকেন্ড কি হচ্ছে, সেকেন্ড ইট ইজ আ অ্যানাবলিক ফর্ম, সো ইট হেল্প ইন প্রোটিন সিনথেসিস।
তো আমাদের কি হচ্ছে দেহে যে বডিতে যে প্রোটিন সিনথেসিস এবং যে মাসেল যে মাস দে আর ইনক্রিজেস বাই আওয়ার টেস্টোস্টেরন। ওকে, নেক্সট হচ্ছে গ্রোথ। ইউ নো দ্য দেখবি একটা কথা আছে অ্যাডোলেসেন্স পার্ট, মানে একটা অ্যাডোলেসেন্সের পর একটা সময় র্যাপিড গ্রোথ হয়, অ্যান্ড দিস গ্রোথ the testosterone is the main hormone that responsible for the our adolescent growth spurt, মানে অ্যাডোলেসেন্সের সময় যে গ্রোথটা র্যাপিড গ্রোথ হয়, that the testosterone is the main hormone that responsible for the rapid growth. Okay, third is the development of our secondary sexual characters. What are the secondary sexual characters? In male, development of beard, তাই না? আর কি, there is a development of axillary pubic hairs, there is a temporal recession of hairlines. Okay, all and also the male psyche, all are the this is the secondary sexual character development by the our testosterone. Okay, next হচ্ছে তোর in our intrauterine life, the testosterone also secreted from the Leydig cell in male fetus under influence of HCG, human chorionic HCG, human chorionic gonadotropic hormone. ওটা কোথায় থাকে? In the placenta of the mother. তো under influence of HCG কি হচ্ছে কি যে ইন্ট্রাইউটেরাইন যে মেল ফিটাস আছে তার যে টেস্টিস থেকে সিক্রেশন হচ্ছে, and this hormone responsible for the male psyche and also the male differentiation. একটা দেখবি বাচ্চা মানে আফটার ডেলিভারি মেল আর ফিমেলের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স থাকে, হ্যাঁ, there is a sexual difference and also some psychological difference, তাই না? So this the psychological difference and the sexual difference, not the sexual difference, sexual differentiations are caused by the testosterone. Okay, so this is the action of testosterone. পরীক্ষায় অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে টেস্টোস্টেরন ফর দ্য রোল ইন আ হিউম্যান বডি, পরীক্ষাটা শর্ট নোট আসে, হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য শর্ট নোট। নাও দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশনস, ওকে, অফ টেস্টোস্টেরন। So you know all our anabolic steroid hormone that secreted from the cholesterol or originated from the cholesterol, the main part, and the hormone that are produced from the cholesterol. So there is a in your book there is a chart, and your undergraduate level this chart is not so important, but in your when you appear in the next, and you know from your examination next is your, and in your next or the PG there is every 1 or 2 question from that chart. Cholesterol, progesterone, pregnenolone, and the 3-alpha hydroxylase and 5-alpha hydroxylase. This the enzyme, the chart that written in your book. Every 1 or 2 question in your postgraduate level come from that chart every year. Okay, so please remember this chart for your PG exam. In MBBS this chart not so important,
one thing important, it is the last part, that is the testosterone to dihydrotestosterone. That enzyme is the 5 alpha reductase. ঠিক আছে, that the part, it is important in your MBBS, but in your MD examination all chart are you have to remember. Okay. Now the regulation of secretion, you know, the regulation, when you talk about the regulations, regulation is regulated from your hypothalamus. A hypothalamus acts on pituitary, that act on testis. ঠিক আছে, তাহলে আন্ডার পিটুইটারি সেখান থেকে কি হরমোন সিক্রেট হবে? GnRH. ওকে, গোনাটোপিক রিলিজিং হরমোন দ্যাট অ্যাক্ট অন পিটুইটারি। এখান থেকে কি তৈরি হবে? FSH and LH. This LH act on testis to produce the testosterone. Okay, so from mid hypothalamus there is a secretion of gonadotropic releasing hormone GnRH, and this GnRH acts on the pituitary to produce the two hormone. Where the which part? Anterior or posterior part or mid part? FSH, LH. From which part of the pituitary it is secreted from? Which part? Anterior part, anterior pituitary. So from anterior pituitary it is secreted FSH and LH, and LH, it is the hormone that act on the Leydig cell of the testis to produce the testosterone. Okay, and now the testosterone have a negative feedback in both, in hypothalamus and the pituitary itself. তার সার্কেলটা কি হলো? ধর আমাদের প্রচুর টেস্টোস্টেরন বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে, তাহলে কি হচ্ছে? টেস্টোস্টেরন তখন কি করবে না, পিটুইটারি আর হাইপোথ্যালামাসকে বলবে যে আমার আর টেস্টোস্টেরনের দরকার নেই। ওকে, বোঝা গেল? তখন কি হবে? জিএনএইচ সিক্রেশন কম হবে। যদি জিএনএইচ সিক্রেশন কম হয় তাহলে কি হবে? এফএসএইচ এলএইচ এর সিক্রেশনও কম হবে। তাহলে এফএসএইচ এলএইচ এর সিক্রেশন কম হলে কি হবে? টেস্টোস্টেরনও কম সিক্রেশন হবে। বোঝা গেল ফিডব্যাকটা? This is the feedback way our testosterone are secreted from the regulated in our body. Okay, and interesting part of that diagram is the GnRH or FSH, LH, all the hormone, or you know of the even the cortisol. You know the cortisol, the hormone পড়ানো হয়ে গেছে তো? হরমোন পড়ানো হয়নি? All these hormones have a common characteristic that they are secreted in a pulsatile nature. মানে কি হচ্ছে, তোর দেখবি আমরা যখন কুসিং সিনড্রোম, কুসিং নাম শুনেছিস তো, যখন কর্টিসল কুসিং পড়েছিস নিশ্চয়ই। যখন আমরা কুসিং সিনড্রোম ডায়াগনোসিস করি তখন কি করি? আমরা মর্নিং কর্টিসল নিই। মর্নিং কর্টিসল মানে হচ্ছে সকাল 8টার সময় যে কর্টিসল সেটা নেওয়া হয়, কারণ দেখা গেছে যে মর্নিং সময় ইট ইনক্রিজ ইজ পিক। ওকে, সো in that way the GnRH, FSH, LH, all the hormone are pulsatile in nature, 2 to 4 pulse in 6 hours, মানে 6 ঘন্টার মধ্যে 2টো কি 4টে পালস ওরা বেরোবে, এমনভাবে সেট করা আছে। বুঝতে পারলি? তো দিস ইজ দ্য পালসেটাইল ইন নেচার। সো কী হবে কি, সো দে আর ইন পালসেটাইল নেচার, সো দেয়ার লেভেল আর অলসো ফ্ল্যাকচুয়েট ইন আওয়ার টু আওয়ার বেসিস। তুই যদি আওয়ার টু আওয়ার বেসিসে GnRH বা FSH, LH কে তুই যদি গ্রাফ নিস,
দেখবি যে ওটা ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে, কখনো বাড়ছে। বুঝতে পারলি? So this is the feedback. Okay. Now ওই তো চার্টটা বললাম না যে আগে একটা চার্ট আছে, তো ওখান থেকে 3টে কমন টপিক তোদের পরীক্ষার সময় প্রায়ই আসে। একটা হচ্ছে ওই যে বললাম 5 আলফা রিডাক্টেজ, একটা হচ্ছে টেস্টিকুলার তোর ফেমিনাইজিং সিনড্রোম, অ্যান্ড থার্ড ইজ দ্য ক্রিপ্টোরচাইটিজম। এই 3টে কিন্তু আসে, এবং MBBS-এ কম আসে না বলাটাও ভুল, আসতেও পারে। ঠিক আছে, কারণ তোমাদের এখন এক্সামের প্যাটার্ন ক্রমশ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এগুলো তোমাদের অ্যাপ্লাইড ফিজিওলজি মেডিসিন আসতেও পারে। তো হোয়াট হ্যাপেন হোয়েন ওই যে তোর টেস্টোস্টেরন থেকে ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন হলো না, তাহলে কি হবে? আমি তোদের কি বললাম যে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি তোর এখানে, সেটা হচ্ছে কি যে তোদের প্রথম যখন বললাম যে দেখবি ইন ইন্টার ইউটেরাইন লাইফ আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স অফ HCG the our testosterone is secreted. Okay, after that যখন ডেলিভারি হয়ে গেল আপ টু অ্যাডোলেসেন্স, ওই সময় কিন্তু টেস্টোস্টেরনের সিক্রেশন স্টপ থাকে, কোনো সিক্রেশন হয় না। when a boy enter into a adolescent period, suddenly there is a secretion of the testosterone. বোঝা গেল? তাহলে টেস্টোস্টেরনের সময় কি হচ্ছে, আমাদের যখন টেস্টোস্টেরন বেরোচ্ছে ইন্টারইউটেরাইন লাইফ, তখন মেল ফিমেল ভাগ করে দিচ্ছে, দিয়ে তার কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর তার কোনো কাজ থাকছে না। তারপর কি হচ্ছে, আফটার দ্যাট যখন একটা অ্যাডোলেসেন্ট মানে 9 বা 10, যখন তার র্যাপিড প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল গ্রোথ দরকার, তখন আবার কি হচ্ছে, তখন আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স অফ সাডেন থিংস দ্য জেনারি সিক্রেট, দ্যাট সিক্রেট FSH-LH, অ্যান্ড দ্যাট স্টিমুলেট দ্য আওয়ার টেস্টিস টু প্রডিউস দ্য টেস্টোস্টেরন। বোঝা গেল? তাহলে কি হচ্ছে, 0 থেকে 9 পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কোনো তোর টেস্টোস্টেরন সিক্রেশন হচ্ছে না। বোঝা গেল? টেস্টোস্টেরনের দুটো পার্ট ধরে বলেছিলাম, একটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন অ্যান্ড ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন। টেস্টোস্টেরন আর ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরনের কাজ কি? টেস্টোস্টেরনের কাজ কি? ডাইহাইড্রোর কাজ হচ্ছে তোর মেনলি হচ্ছে সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারগুলো ডেভেলপ করা, মানে হচ্ছে তোর পিউবিক অ্যাক্সিলারি হেয়ার ডেভেলপ করা, প্রোস্টেট ডেভেলপ করা, আর হচ্ছে তোর মেল যে সাইকি সেগুলো ডেভেলপ করা। আর টেস্টোস্টেরনের কাজ হচ্ছে কি না, ডেভেলপমেন্ট অফ পেনিস, স্ক্রোটাম, এই পার্টগুলো ডেভেলপ করছে টেস্টোস্টেরন। বোঝা গেল? তো একটা করছে প্রাইমারি, মানে প্রাইমারি পার্টটা পেনিস, মানে এক্সটার্নাল যে পার্টটা আমরা বলেছিলাম পেনিস, স্ক্রোটাম, এই পার্টগুলো কিন্তু ডেভেলপ করছে টেস্টোস্টেরন। এবারে কি হচ্ছে তোর, ধর ওই টেস্টোস্টেরন থেকে ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন যেগুলো অ্যাক্টিভ ফর্ম, সেটা করছে 5 আলফা রিডাক্টেজ। এবারে কারো ধর 5 আলফা রিডাক্টেজ এনজাইমটা নেই, হতেই পারে, না হওয়ার কিছু নেই, জেনেটিক ডিফেক্ট নেই, তাহলে কি হবে, টেস্টোস্টেরন থেকে ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন যখন হলো না, তাহলে কি হচ্ছে তোর ইন্টারইউটেরাইন লাইফ, তাহলে তার মেল ফিমেল ডিফারেন্সিয়েশন হলো না, তো হবে কি, হবে না তো? তাহলে যে যখন বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করলো তখন কি হবে, যখন ইন বার্থ দে আর ফিমেল হলো। তারপর কি হলো, তারপর তোর যখন অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ড 9 বা 10 ইয়ার্স হলো, তখন কি হচ্ছে, আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স, তখন তোর আবার টেস্টোস্টেরন সিক্রেশন শুরু হলো। তাহলে তুই কি এতদিন কোনো সে ছিল মেয়ে, এবার টেস্টোস্টেরনের কাজ শুরু হলো, তখন কি হবে, টেস্টোস্টেরনটা বেরোচ্ছে, ডাইহাইড্রেট হচ্ছে না, তাই টেস্টোস্টেরন থাকবে, তাহলে কি হবে, তাহলে
তোর মেলের ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো হবে, তার মানে কি ফিমেল পার্টে কি হচ্ছে, ফিমেল পার্টে মেলের হয় আমাদের থাকে পেনিস, মেয়ের থাকে হচ্ছে ক্লাইটোরিস। তাহলে কি হবে, দেয়ার ইজ এ এনলার্জমেন্ট অফ ক্লাইটোরিস। সেটা আর ডিফারেন্সিয়েশনটা হয়নি, ফিমেল থেকে গেছে। তাহলে কি আছে, ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেস্ট, সাডেন তাদের ব্রেস্টটা বড় হতে শুরু করবে, বুঝতে পারলি? তো দেয়ার ইজ এ মানে প্রথম ফিমেল হলো, তারপর ফিমেলের পর যেই টেস্টোস্টেরন শুরু হলো তখন তারা কি হলো, মেলে কনভার্ট হতে শুরু করলো। বোঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে তোর টেস্টিকুলার ফেমিনাইজিং সিনড্রোম। টেস্টিকুলার ফেমিনাইজিং সিনড্রোমে কি হচ্ছে, তোর দেয়ার ইজ এ ডিফেক্ট ইন রিসেপ্টার্স। এখানে টেস্টিস সব ঠিক আছে, হরমোনও ঠিক আছে, কিন্তু তোর যে হরমোন বেরোবে এনি কি হয়, আমাদের যখনই কোনো হরমোন দেখবি, তোদের বিভিন্ন পড়ানো দেখবি বিভিন্ন হরমোনের বিভিন্ন রিসেপ্টর থাকে, কারো ইন্টারসেলুলার, কারো এক্সট্রা সেলুলার, কারো হচ্ছে ইন্টার নিউক্লিয়ার, তাই না, রিসেপ্টর থাকে না? তো জেনারেলি স্টেরয়েড হরমোনে কি থাকে, ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর থাকে, ঠিক আছে? তো সেই রিসেপ্টর লেভেলে গন্ডগোল হয়ে আছে, তাহলে কি হচ্ছে, তার টেস্টোস্টেরন বা ডায়টেস্টোস্টেরন ঠিকঠাক সিক্রেশন হচ্ছে, কিন্তু তোর সেগুলো কাজ করতে পারছে না। তাহলে কি হবে, ফিমেল ক্যারেক্টার তৈরি হবে, মেল হচ্ছে না, তাই না? অ্যান্ড নেক্সট ইজ দ্য ক্রিপ্টোরচিডিজম। ক্রিপ্টোরচিডিজম মানে হচ্ছে কি, তোর যখন কোনো মেল তোর বেবির কি হয় কি, আমাদের যে টেস্টিসগুলো থাকে ইনগুইনাল ক্যানাল, ঠিক আছে? তোরা সার্জারি যখন যাবি তখন দেখবি ওয়ার্ডে অনেক সময় কেস দেখা যায়, খুব রেয়ার। তো কি হবে, ইন দ্য 7th month of intrauterine life, this our testes descend and enter into our scrotum. 7 মাস যখন বাচ্চা ইউটেরাইন হবে তখন সেগুলো ইনগুইনাল ক্যানাল থেকে নেমে আমাদের স্কোটামে যাবে। তুই যদি ওই টেস্টিসটাকে এখানে রেখে দিস, দে আর ডেভেলপ দ্য ম্যালিগনেন্সি, ঠিক আছে? বিকজ টেস্টিসটা আমাদের সবই আমাদের শরীরে আছে, স্প্লিন আছে, লিভার আছে, হ্যাঁ, তোর গল ব্লাডার আছে, তাহলে দুটো টেস্টিসকে রেখে দিলে আর কি আর ক্ষতি হতো? কিছু ক্ষতি হতো? কিছুই ক্ষতি হতো না, তাই না? সবই তো আছে অ্যাবডোমেনে, তাহলে দুটো টেস্টিস রাখলে কতটা জায়গা লাগবে, এমনি তো ফাঁকা। কারণটা কি আছে, বিকজ হচ্ছে টেস্টিসের আমাদের একটা দেয়ার ইজ এ সার্টেন টেম্পারেচার নিড ফর টেস্টিস টু অ্যাকচুয়ালি প্রডিউস আওয়ার স্পাম, ঠিক আছে? তো ধর কি হয়, মনে কর ধর প্রচুর ঠান্ডা, ঠিক আছে, এক্সট্রিম কোল্ড। এক্সট্রিম কোল্ডে কি হয়, এক্সট্রিম কোল্ডে দেয়ার ইজ এ মাসল কট হয়ে তোদের পড়ানো হয়েছিল দেখবি যখন তোর রিফ্লেক্স পড়িয়েছিলাম, তাই না? তো কি হয়, দেয়ার ইজ এ contraction of the dartos muscles and there is a elevation of our testis and it come closer to our abdomen to for the extra temperature needed to properly functioning our testis. তাই হয়তো যখন এক্সট্রিম কোল্ড থাকে, আবার দেখবি যখন এক্সট্রিম হট থাকে তখন কি হয় না, there is a descent of the testis because to avoid the excessive heat that are produced in our body. So there is a mechanism, okay? So তোর যেটা পড়ানো ছিল ক্রিপ্টোরচিডিজম, ক্রিপ্টোরচিডিজমে কি হচ্ছে, তাহলে এবারে হচ্ছে তুই টেস্টিসটা ভেতরে থাকলে কি হচ্ছে, ম্যালিগনেন্সি ডেভেলপ করবে। এবারে তুই একটা ডিলিমায় পড়ে গেলি, ওই টেস্টিসটাকে বার করবি না রেখে দিবি, ঠিক আছে? তো দেখলি 7 মাসের পরও ডিসেন্ড করছে না, তাহলে কি হবে, তুই যখন 7 মাসের পরও যদি ডিসেন্ড না করে টেস্টিসটাকে বার করে নিলি টু অ্যাভয়েড দ্য ফিয়ার অফ ম্যালিগনেন্সি, তাহলে কি হবে, সেক্সুয়াল ডিফারেন্সিয়েশন হবে না,
তাই না? and there is a no other তোর sexual character of these persons, and also there is a no primary primary difference মানে তোর পেনিস বা স্পোটাম সেইভাবে তোর because there is the absence of তোর testosterone. The deficit of testosterone, how a penis or scrotum or the seminiferous tubule vas difference, all how it can develop হবে না, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো, তুই তাহলে বলি তাহলে না বাবা বার করবো না, তাহলে থেকে যাক, থাকলো। বাচ্চাটা বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে আসার পর তুই বললি এরপর 3-4 বছর 5 বছর 6 বছর হলো বা 9 বছর হলো, তারপর তুই ওটাকে বার করলি। বার তো করতেই হবে, বিকজ বললাম কি যদি ইঙ্গুইনাল ক্যানালে যদি তোর টেস্টিস থেকে যায়, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ম্যালিগনেন্সি। তাহলে তুই কি করলি, যে 9 বছর হলো টেস্টিস বেরুলো, মানে টেস্টোস্টেরন বেরুলো, তারপর তুই ওটাকে বার করলি, ঠিক আছে? তাহলে প্রবলেম কি হবে? তাহলে কি হবে তোর এক্ষেত্রে, তোর কি হচ্ছে পেনিস বা এই পার্টগুলো সব ফুললি ডেভেলপ করে গেছে, আর তোর চিন্তা নেই, তুই এবারে বার করে দিলি টেস্টিসটাকে, এখান থেকে বার করে দিলি, আউট করে দিলি, বডিতে আর টেস্টিস নাই। তাহলে কি হবে? তো দেয়ার ইজ আ টেস্টোস্টেরনের আর কি কাজ আছে? আর কাজ হচ্ছে ইনক্রিজ লিবিডো, মেলের যে ডিজায়ার দ্যাট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য টেস্টোস্টেরন। তাহলে কি হবে তোর, there is a erection of penis but that is not sustainable, sustain করবে না, ঠিক আছে? পেনিস হবে কিন্তু তোর কি চলে যাবে, ডিজায়ার চলে যাবে আর সাস্টেনে চলে যাবে, কারণ টেস্টোস্টেরন তোর পালসে আর নেই। তাহলে আন্ডার আমাদের পেনিসের যে ইরেকশন হয় আন্ডার কন্ট্রোল অফ আওয়ার অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমটাকে স্টিমুলেট কে করছে? টেস্টোস্টেরন করছে। তাহলে তোকে যদি টেস্টোস্টেরন না বেরো, তাহলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমকে স্টিমুলেট কন্টিনিউয়াস করতে পারবে না। দেখবি যাদের লং টার্ম ডায়াবেটিক, তাই না, দেখবি তোরা যখন ডায়াবেটিক ক্লিনিকে যাবি, সব মেলে দেখবি আমাদের কি হয়, যে দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিক তাদের হয়ে থাকে, তাদের কি হয়, দ্যাট ইজ এ অটোনমিক ডিসফাংশন। উল্টে পেশেন্ট পড়ে যায়, দেখবি বুঝতে পারে না, হ্যাঁ, পেশেন্ট যদি কমপ্লেন করে পায়ের কোনো হাত পাচ্ছে না, অ্যান্ড অল দ্যাট diabetic patient have a common problem of erectile dysfunction. এখন এটা বার্নিং ইস্যু। কি কারণ, এখন হচ্ছে কি, আগে আমাদের কি হতো, 60 বছর হলো তারপর ডায়াবেটিক হতো, তাই না? এখন কি হচ্ছে, আর্লি 35-40 ডায়াবেটিক হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড অল আর সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভ মেল, হ্যাঁ, বাট দে হ্যাভ আ বার্নিং ইস্যু অফ ইরেকটাইল ডিসফাংশন। কারণ বিকজ অফ দ্যাট ইজ এ under huge sugar there is a autonomic dysfunction, and due to autonomic dysfunction there is a erectile dysfunction. So তাহলে আপনার কি হলো, কি 9 বছর পর করলে এই পার্টগুলো হবে, মানে ইরেকশন হবে কিন্তু সাস্টেনেবলি থাকবে না, ডিক্রিজ লিবিডো অ্যান্ড অল দ্যাট পার্ট অকার ইন আফটার 9, যদি তুই ওটাকে অপারেশন করে বার করিস, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কল্ড ক্রিপচরটিজম। এটা হচ্ছে মেলের তোর হলো। নেক্সট হচ্ছে তোর গ্যামেটোজেনেসিস। গ্যামেটোজেনেসিস মানে কি, মানে হচ্ছে টু প্রডিউস, বাংলা কথায় টু প্রডিউস দ্য স্পার্ম। ওকে, তো তোরে কি বললাম, স্পার্ম কোথায় তৈরি হয়? ইন দ্য সেমনিফেরাস টিবিউলস, তাই না? সেমনিফেরাস টিবিউলে আমাদের স্পার্ম তৈরি হয়। তো সেমনিফেরাস টিবিউলে দেয়ার ইজ এ 750 millions of seminiferous tubules that present in our body. So they are in millions. So আমাদের কি হচ্ছে, there is a network, মানে কি হচ্ছে, seminiferous tubules, there is a lot more tubules, that is a coil like structure. They are gathered to produce the retitestis, and these retitestis they are gathered to produce the efferent ductules. From the efferent they are produced the vas deferens, and from the vas deferens it is they gathered to produce the
a duct called epididymis. So this is the way the structure is produced. তাহলে তোর seminiferous tubules এর কাজ কি আছে? Seminiferous tubules, it is a and in seminiferous tubules there is a cell called Sertoli cell. এবারে হচ্ছে তোর Sertoli cell আর seminiferous tubules ফাংশনটা কি আছে, এটা পরীক্ষায় শর্ট নোট করে। Sertoli cell and seminiferous tubules, and third is the blood testis barrier. এই তিনটে কিন্তু পরীক্ষায় শর্ট নোট করে। তো Sertoli cell কি হচ্ছে? Sertoli cell আর seminiferous tubules all are gathered to produce a barrier that is called blood testis barrier. তাহলে কি হচ্ছে, এর হচ্ছে তিনটে ফাংশন আছে। একটা ফাংশন হচ্ছে it help or prevent the harmful substance from the blood to enter into our reproductive system. First, second হচ্ছে it produce the micro environmental structure. What is the micro environmental structure? To production of sperm we need certain things like amino acids, like zinc, like glutamic acids. All the micronutrients are there, and also in Sertoli cell they produce the androgen binding protein. It is the protein that retain the androgen that produced in our seminiferous tubules. So that produce a environment that is suitable for the production of sperm. And thirdly, it help to prevent autoimmunity against sperm. মানে অনেক সময় কি হয় না, অটোইমিউনিটি জানিস তো, পড়েছিস তো? দেখবি ওই যে আমাদের হয় হাসিমোটো, এই যে আমাদের হোয়াট ইজ দ্য কমন হাইপোথাইরয়েড? ইট ইজ দ্য হাসিমোটো হাইপোথাইরয়েড না, ইট ইজ দ্য অটোইমিউনিটি, তাই না? ইট ইজ দ্য অটোইমিউন ডিসঅর্ডার। দ্যাট ইজ এ ভিরিলিগো, এই যে হাতে সাদা 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 তারা ঘুরে বেড়ায়, হোয়াট ইজ দ্য অটোইমিউনিটি, তাই না? এখানে কি হচ্ছে, স্কিনের যে তোর মেলানোসাইট থাকছে তার এগেনস্টে বডি অ্যান্টিবডি তৈরি করছে, দে আর প্রডিউস, দ্যাট ইজ কল অটোইমিউনিটি। তো স্পার্মের এগেনস্টে যদি মানে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তাহলে কী হবে, স্পার্মগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে, তাই না? তো ইট হেল্প ইন or help rather prevent the produce of auto antibody in that case. Now common things তোরা উচ্চ মাধ্যমিকে যখন এইচএসসি তখন পড়েছিস, ওই যে স্ট্রাকচার ছিল মনে আছে, স্পার্মাটোগোনিয়া এ টু স্পার্মাটোগোনিয়া বি, তাই না? তারপর হচ্ছে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, তারপর কি secondary spermatocyte, then spermatid, and lastly the spermatozoa. This is the structure that is called spermatogenesis. তো spermatogenesis কি হচ্ছে, তাহলে স্পার্মাটোগোনিয়া এ টু স্পার্মাটোগোনিয়া বি, এগুলো তোরা সবাই পড়েছিস, নতুন করে এখানটা আমি ঢুকছি না। নেক্সট দ্য প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটিড অ্যান্ড স্পার্মাটোজোয়া। এখানে হচ্ছে কি না তোর মাইটোসিস অ্যান্ড মিওসিস, তাই না? মাইটোসিস আর মিওসিস। মাইটোসিস কোথায় হচ্ছে, তাহলে স্পার্মাটোগোনিয়া এ যেটা, দ্যাট ইজ দ্য মেন স্টেম সেল। ওকে, স্পার্মাটোগোনিয়া হচ্ছে মেন স্টেম সেল। তাহলে কি হচ্ছে, সেখান থেকে কি হচ্ছে, ভাঙছে, দুটো ভাগছে। একটা ভাঙছে হচ্ছে দেয়ার অ্যাক্ট এজ এ রিজার্ভার, একটা সেল তারা enter into the sperm productions. Spermatogonia A থেকে দুটো সেল তৈরি হচ্ছে under division of the mitosis. One cell enter into the production of sperm and another stay there to act as a reservoir. তাহলে কি হচ্ছে, then again a mitosis occur, then spermagonia B to spermatid, ঠিক আছে, প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট। ওকে,
Then the primary spermatocyte to secondary spermatocyte, that is called meiosis 1, and the secondary spermatocyte to spermatid called meiosis 2, and the spermatid then enter into the spermatozoa. বোঝা গেল? এটা কিন্তু পরীক্ষার সময় স্পার্মাটোজেনেসিস শর্ট নোট পড়ে, যদি শর্ট নোট পড়ে তোমাকে ওই যে গ্রাফটা আছে গ্রাফটা এঁকে দেখাতে হবে, কিন্তু নাহলে কিন্তু পরীক্ষার সময় নাম্বার কাটা যাবে। ঠিক আছে, তোমার যেভাবে বললাম সেই গ্রাফে করতে হবে, রিজার্ভ সেল দেখাতে হবে, অ্যান্ড নেক্সট তোমাদের কিন্তু ওই কোনটা মাইটোসিস কোনটা মিওসিস সেটাও লিখতে হবে, নাহলে কিন্তু পরীক্ষার সময় নাম্বার কাটা যাবে। বোঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে তোর there is two things, that is called capacitance of sperm and there is called transport of sperm। মানে তোর স্পার্ম তো তৈরি হচ্ছে, এবারে তুই কি হচ্ছে ডিউরিং ইন্টারকোর্স ইট ইজাকুলেট ইন দ্য ফিমেল ভেজাইনা হলো, and after that you know the in your ejaculation there is a 20 to 40 million sperm in each ejaculation, but you know the during called fertilization, one ovum and one sperm needed. From 20 to 40 million only one sperm needed। তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে বেসিক প্রশ্ন মাথায় আসতেই পারে, তাই না? তাহলে একটা স্পার্ম হলেই ভালো, তাতে গুলো দরকার কি ছিল? তো ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে when during intercourse when the semen are ejaculated in the female part, so after that there is a mammoth tux from vagina to uterus, from uterus to fallopian tube, and two fallopian tube enter from the ovum। কোথায় থাকে দেখবি একবারে ফিমব্রিয়ার আগে, তাই না? তোরা পড়েছিস তো, এই যে এই ইউটেরাস যদি এটা যদি তোর ফ্যালোপিয়ান টিউব হয়, এখানে দেখবি লাস্টে থাকে এই ফিমব্রিয়া, এইগুলো থাকে না, অ্যান্ড ওভাম ইজ দেয়ার। তো আফটার it enter from the vagina, it travels the whole uterus, enter the fallopian tube and ultimate end with hair. So this is the mammoth tux, and also it is the against your gravitational charge, তাই না? তুই যদি স্ট্যান্ডিং থাকিস তো এগেনস্ট দ্য তোর ইউটেরাস কোথায় উপরে থাকছে, স্লাইড এইভাবে থাকে তো ইউটেরাস আমাদের এগেনস্ট দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। সো দিস ইজ দ্য ম্যামথ ট্রাক। সো 99.99% আর ডায়েড বিফোর রিচিং দ্য লাস্ট পার্ট অফ দ্য ওভাম। সো অনলি ফিউ ইজ দেয়ার, তাই না? সো দিস ইজ এখন দেখবি মানে কি হচ্ছে, আগে কি হতো, আগে তোর এখন মেডিকেল প্রফেশনটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে কি হতো, আগে তোর লোকে গাইনি প্র্যাকটিস গাইনি ডাক্তার হয়ে গেলে, হ্যাঁ, তো বাড়ি বাড়ি সব হয়ে গেল, হ্যাঁ, গাইনি সব দিয়ে 10টা-15টা করে সিআর করছে। কিন্তু এখন সিআরটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন ম্যাক্সিমাম দেখবি গাইনি যারা, তোরা অনেকেই হয়তো পাস করে বড় ডাক্তার হবি, সমস্যাটা হচ্ছে এখন আর গাইনি সেইভাবে কিন্তু এত সংখ্যায় ডাক্তার হয়ে গেছে, এখন আর গাইনি কিন্তু সেইভাবে আর মানে করাচ্ছে না, তাই না? স্বাভাবিক ব্যাপার। ধর তুই গেছিস আর একটা চেম্বারে বসছিস, তোর পাশে তোর একটা কোনো স্যার বসছে, তাহলে তুই কি করবি? তোর স্যার কি দেখাবে? তোকে দেখাবে না। সেজন্য কি হচ্ছে, এখন ম্যাক্সিমাম গাইনির লোকজন চেঞ্জ করে এখন সবাই হচ্ছে ফার্টিলিটি ক্লিনিক খুলছে, বিকজ ইনফার্টিলিটি ইজ এ মেজর বার্ডেন ইন আওয়ার সোশ্যাল এরিয়া অলসো। ইনফার্টিলিটি, তাই না? বিকজ অফ সাম স্ট্রেস, বিকজ অফ সাম আওয়ার হ্যাবিট, সেডেন্টারি হ্যাবিট, স্মোকিং, অ্যালকোহল, all that stuff that
reduce the sperm count or the healthy sperm in the body. তো তাদের যে ইজাকুলেশন হচ্ছে না তা নয়, তাদের ইজাকুলেশন হচ্ছে বিকজ অফ দেয়ার so many unhealthy sperm, that sperm ultimate not travels to the up to part of the ovary, তাই না? ওই জন্য এখন দেখবি কথায় কথায় ইয়ে হচ্ছে না, ওই কি বলে ওটাকে সারোগেট মাদার, তারপরে কি বলে আইভিএফ, এগুলো কেন বেড়ে গেছে? বিকজ দ্য স্পার্ম আর নট, দ্য কোয়ালিটি স্পার্ম ইজ নট প্রডিউসড বিকজ অফ দেয়ার ইজ এ সো মেনি স্ট্রেস ফ্যাক্টরস ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ, সো দ্যাট ইজ দ্য মেজর বার্ডেন, তাই না? এখন যদি চারিদিকে কী হচ্ছে, আইভিএফ ক্লিনিক, না হলে ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক, সব জায়গায় দেখি এখন আর গাইনি কেউ লেখে না, লেখে ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট দেখবি। সো দিস ইজ দ্য, তোরা যখন পাস করে বেরোবি তখন পুরো সিনারিও চেঞ্জ হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আর ওই সিজার করে খুব, কারণ যারা ওই সিজার করবে তারা হসপিটালে চলে যাবে। মিডিল ক্লাস অ্যান্ড আপার মিডিল ক্লাস, দে আর বার্ডেন অফ ইনফার্টিলিটি, ইনফার্টিলিটি ইজ মানে নাও এডেজ আর ইনক্রিজেস, তাই না? সো হলো দ্যাট ইজ দ্য ক্যাপাসিটেন্স অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট। ওকে, now the hormone are responsible for the spermatogenesis. কি কি আছে তো প্রথমেই বলে দিলাম, এফএসএইচ আর এলএইচ। এফএসএইচ কি করে? এফএসএইচ তোর এখানে কাজ করে হচ্ছে তোর সাটলি সেল যেটা আছে বলেছিলাম, সাটলি সেলের উপর এফএসএইচ কাজ করে and is secreted on Sertoli cell to produce the inhibin, ঠিক আছে? আবার ইনহিবিন কি করছে? ইনহিবিন সেম, দ্যাট ইজ এ ফিডব্যাক মেকানিজম and it inhibit the secretion of FSH. তো FSH নেক্সট দ্য LH তো বলেই দিলাম, LH তোর এই পথে কাজ করছে। নেক্সট হচ্ছে তোর GnRH, ঠিক আছে? তো দ্যাট হরমোন হয়েই গেল। নেক্সট কি হচ্ছে? নেক্সট হচ্ছে টেম্পারেচার। টেম্পারেচারটা বললাম যে আন্ডার কন্ট্রাকশন অফ দ্য ডাটোস দ্যাট ইজ এ ভ্যারিয়েশন অফ টেম্পারেচার ইন অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিংলি। সো অল দ্য স্টাফ অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ সাম psychological factor, there is some social factor, all are help to normal course of spermatogenesis. Okay, next হচ্ছে a sperm. So this is a sperm like spermatozoa. So this is the sperm and this is the head portion, head. This is a cap called acromion cap. Acromion cap এ তোরা কিন্তু যখন এইচএস দিয়েছিলি তখন তোরা পড়েছিস ওই যে ফাংশন অফ acromion cap। বল acromion cap এর ফাংশনটা কি? Acromion cap have a activity like hyaluronic activity. Hyaluronic acid কি করে না, যখন স্পার্মটা ওভামের কাছে আসে তো ওভামের যে ব্যারিয়ার ওটাকে ব্রেক করতে হেল্প করে, দ্যাটস কল hyaluronic activity. হায়ালুরোনিক অ্যাসিড থাকে, এই এনজাইমটা কি করে ওভামের যে ব্যারিয়ার ওই ব্যারিয়ারটাকে ব্রেক করতে হেল্প করে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ এ হেড পোর্শন, এটা হেড, এটা হচ্ছে মিডল পার্ট। মিডল পার্টে কি থাকে? দ্যাট ইজ এ মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া কি করে? যখন স্পার্মটা উপর দিকে উঠবে দে প্রোভাইড দ্য এনার্জি ফর দ্য স্পার্ম অ্যান্ড ইট ইজ দ্য টেল পার্ট। টেল পার্টে কি থাকে? ফ্লাজেলা থাকে। ফ্লাজেলা কি করে? ফ্লাজেলা ইট হেল্প দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য স্পার্ম। স্পার্মটা যে উঠছে তার যে মুভমেন্ট, এই মুভমেন্টটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে বাই আওয়ার ফ্লাজেলা। বোঝা গেল? তাহলে স্পার্মের তিনটে পার্ট, হেড পার্ট, মিড পার্ট অ্যান্ড টেল পার্ট। মিড পার্টে থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া প্রোভাইড দেয়ার এনার্জি অ্যান্ড টেল পার্ট দ্যাট ইজ এ ফ্লাজেলা। এই ফ্লাজেলা কি করছে? ওর যে মুভমেন্টটাকে কন্ট্রোল করছে। তো মোটামুটি একটা স্পার্মের ভেলোসিটি কত হতে পারে?
1 to 4 millimeter per second এই ভেলোসিটিতে কিন্তু স্পার্ম এর মুভমেন্ট হয়, বুঝা গেল? তো দিস ইজ দ্য sperm, okay, and last part হচ্ছে সিমেন। সিমেন অনেক সময় পড়তে পারে, নাও পারে, শর্ট নোট পড়ে। তো সিমেন দিস ইজ দ্য সাবস্টেন্স দ্যাট produce in the male orgasm সময় কি হচ্ছে, the substance produce it is called semen। সিমেনের এবারে তোর কি থাকে, মেন পার্ট হচ্ছে অনেক মানে তোর ভলিউম কত থাকে, ভলিউম টু 2.5 ml এরকম মোটামুটি ভলিউম থাকে। আর কি থাকে, মেন হচ্ছে তোর স্পার্মের কাউন্ট। স্পার্ম হচ্ছে 20 to 40 মিলিয়ন স্পার্ম থাকে। তাহলে হোয়াট ইজ কল ইম্পোর্টেন্স কাকে বলবো, when the sperm count below 20 million we call it the impotence, মানে they are not capable to produce any issue, ওকে। তো 20 মিলিয়নের কমে স্পার্ম কাউন্ট যখন হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল ইম্পোর্টেন্স। হ্যাঁ, আর একটা আছে তোর এখানে, সেটা হচ্ছে আমাদের যে স্পার্মটা থাকে, স্পার্মটা দে আর বেসিক্যালি দ্য অ্যালকালাইন ইন নেচার, ঠিক আছে। অ্যালকালাইন কেন হয়, বিকজ দেয়ার ইজ এ প্রোস্টেটিক সিক্রেশন হুইচ ইজ মিক্সড দ্য সিমেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য অ্যালকালাইন ইন নেচার। তাহলে এত কিছু থাকতে ওটা অ্যালকালাইন হতে গেল কেন, বিকজ হোয়েন it ejaculate in the female vagina এর pH হচ্ছে অ্যাসিডিক। তো টু অ্যাভয়েড দ্য অটো ডিস্ট্রাকশন it is the alkaline in nature, okay। so this is in short the male reproductive system। তোদের এখান থেকে কিন্তু 3টে কোশ্চেন পরীক্ষার সময় পড়ে, একটা হচ্ছে স্পার্মাটোজেনেসিস পড়ে, সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে পরে হচ্ছে তো সেমনিফেরাস টিবিউলস অ্যান্ড দ্য সাটলি সেল, ব্লাড টেস্টিস বেরিয়ার, ওইখানে একটা তোদের শর্ট নোট পড়তে পারে। অ্যান্ড খুব রেয়ার শর্ট নোট পড়ে আইদার স্পার্ম অথবা সিমেন, রেয়ার দুই একবার আমি দেখেছি, কিন্তু খুবই রেয়ার। কিন্তু এই দুটো তোরে পড়ে, ব্লাড টেস্টিস বেরিয়ার আর তোর স্পার্মাটোজেনেসিস, এই দুটো কিন্তু পরীক্ষা তোর স্পার্মাটোজেনেসিস লং কোশ্চেনও আসতে পারে, আর ব্লাড টেস্টিস বেরিয়ারের ওই পার্টটা কিন্তু শর্ট কোশ্চেন আছে, ওকে। থ্যাংক ইউ। This element of the development of the heart in 3 or 4 sequel classes, which is going to have a complex understanding on the how heart is developing and how this particular heart is just having these complex structures or the functions which is required to have in complex pumping with the functional part which is going to receive the blood and throw the blood out to supply all the organs which is required to survive and function as well. Now, to understand this particular heart, which is nothing but a great pumping station, which is pumping out the blood whenever it is required to a required amount is required to deliver to a particular organ, or if it is required in an exaggeration whenever you are exercising that particular fashion as well, it is producing that particular part of the blood which is required to reach that particular organ whenever it is doing some extra jobs or extra work. Now we understand this particular heart which is having 4 chambers. So if you just go on, this particular heart have got 4 chambers. Now what we have understood, that this particular heart has developed from this particular tube just like any other blood vessels or any other veins. So we have these veins or the arteries or vessels
which is present like this and becomes a 4-chamber complex structure like this. So, which is an adult variety. So, whenever we are going to start this phenomenon of the development of the heart, we start with this particular tube or single tube formation. And with time, with the complex changes, this particular tube transforms into the complex 4-chambered heart structure, which you are seeing in a living adult subjects or in a cadaveric adults. Now, what are the remarkable features this particular heart has? It has a beat or rhythmicity. So, unlike this particular blood vessels which is present over here, this particular heart acquires some kind of rhythmicity, which is the indigenous characteristics of the heart itself. So, we have this special electricity supply to pump on this particular organ itself to ignite it and function it. So, this particular organ, which is heart as a chamber, functions as a self-dependent or self-sufficient organ itself. Compared to the lung, if you see that our lung needs the trigger from the brain, and as well as it gets the trigger from the peripheral system whenever it is just like requiring it. So, if you just going to increase the respiratory rate, you can do that. If I say that you can increase the breathe in, breathe out like that, we can do that. But standing at that particular point, if you ask you to increase your heart rate or decrease the heart rate, which we cannot. So, which has got like an indigenous rhythmicity, this particular heart, which is beyond our control, controlled by the autonomic system, which has this control over the indigenous electricity generating system in the heart, we call them as conducting system of the heart, which is present to it. Now, in this development session, we are going to see how this particular single tube transforms into 4-chamber complex thing in a sequel, and we have to understand this particular chamber which has a particular flow of the directions of the blood. So, a couple of the chambers have a direction which is getting in the blood, and some of the chambers which is throwing or pumping out the blood system from the heart itself. By the presence of some structure which is known as valves, this is controlling the route or the flow of the blood which is either coming in or coming out or moving out. So, this particular phenomenon of this particular transformation we are going to learn in the sequel of these classes. We are going to talk about this fate of the tube. As I was saying, the heart develops from the tube structure, and how this particular tube takes a complex structure, 4-chamber system, atrium and ventricle, right and left, and then we get this particular defects on the formation in terms of like the septation defect of between this right atrium, left atrium, the septation defect of the ventricle, right and left, or the outlet system between which is coming out, the aorta and the pulmonary system if they have on it. So, we will be emphasizing on the development of this particular heart today, and we will just like go on a series of this further development in a subsequent classes, and then we are going to learn about the clinicals or the error of the development, which is our exam questions of course, to understand how these things are phenomenon going on. Now, in this particular age of 12 weeks, all the organs whatever we have seen developing is completed, is developmental part between this particular phase, between the 4 weeks to this particular 12 weeks. So, we call them as first trimester of the pregnancy. Now, within this particular phase, between this 4 weeks to 12 weeks time, we have an immense increase of this nutrition supply required. We need more nutrition. To have this particular nutrition reaching to this particular organ which is developing between this particular region, we need blood vessels. So, this is the prime trigger or requirement to have an own pumping system into the developing embryo, so that it reaches with this nutrition or reaches with this particular required material when the organ is growing. If the liver is growing, not getting enough glucose, it is not going to form. If the lung is growing in this particular phase and not receiving blood and the oxygen required to it, it is not going to happen.
To have this particular thing developed, we need this particular rhythmicity, and which will be just surely delivering in a particular stipulated time with this particular blood supply. So this is what we see here, the pre-context of the development of the heart, which is required. When you have this particular zygote, it receives the nutrition. When it's implanted, it also is getting the nutrition. When it is receiving, running through this particular phase, like before implantation, it is receiving the nutrition from the ovum itself, which is having some kind of store. When it is running through before implantation, it is receiving the nutrition from this particular fallopian tube cells, and again it is getting this nutrition through the diffusions of the endometrium. Then it gets implanted within this particular system, which is known as this implanted into the utero. It receives the blood flow from the maternal system. So this is how till third week of time it reaches or receives the blood and as well as nutrition from these particular sources. But the story becomes different once it reaches to the 4 week of time, because there is an urgency of organ formation or organogenesis which is going to take place beyond that. And then we need more blood supply, more nutrition, and etc., etc. And that has to be delivered in a stipulated time. That means you are saying that I'm going to deliver, or I'm going to just like produce this organ in this time, and you are saying like, all right, I'll go and supply some oxygen at this point of time, and if failing to do so, it's not going to happen. So we need an assured system which is delivering a proper amount of the nutrition which is required to be present on that developing organ. So for that reason, we need a definite pumping station, and that's why this requirement of the heart is there. So everybody has, or the system have understood, we need a system or pumping station to develop. Now if you have to have a pumping station, you have to plant it somewhere. You have to just like define an area where this pumping station is going to be placed. So when this particular embryo in this particular third week of life, which is having a bilaminar to trilaminar jump, this flat structure, it has to define where this heart is going to define, or where the heart is going to be planted. So we call these areas within this particular embryo is that defining. So we have to define where the future heart is going to develop. We call them as cardiogenic field. Decided over in this particular embryo where the heart is going to develop, which is known as the cardiogenic field, then we can develop the formations of the heart. Now this particular formations of the heart is going to form a tube or a simple blood vessels. So initial there was a one single tube thing, and that becomes complex and gets kind of advancement and becomes 4-chamber system. That's what we are going to learn. So this is what the story begins with, this particular requirement and this particular formations of this. So this is the third week of phase of this embryo, which you see the flat structure is going on, and we have decided that we need a cardiogenic area. Now we are going to define this. Now we have a midline area, we call them as primitive streak, which is going on the bottom side. The cells which is on the lateral side of the primitive streak, they have been assigned to make this particular cardiac areas. So that cells which is on the side of the primitive streak and the primitive node, they are assigned as a cardiac cells. They are reaching this particular signal, they start moving. Through this primitive node, they start migrating towards the head end or the future head end of this embryo, which is the cardiac the cranial migrations of the cells. Now you see that there is a number of cells which is moving from this particular region, which is primitive streak region, and moves cranially and encircle around this particular cardiac end of these cells of this developing embryo and make a horseshoe shaped structures. And it reaches this particular point and it defines that land where the future heart is going to develop, which is known as the cardiogenic field. We call this area where this particular clusters of these particular future cells, which is going to make this particular heart, angiogenic clusters, is reaching to this particular point, coming from this primitive streak, migrating cranially
and to the sides, making a horseshoe shaped area. We call them as defined area where the heart is going to form is primitive or primary heart field. So this is the area where you're going to have this heart field. Now after this, we have this bend which is coming on. We call them as folding, right? We have this cranial fold, we have the tail fold and the lateral fold. First you have the cranial fold, then you have the tail fold. Now this particular end which dips down with this cranial folding, which is a cardiac end, dips down or bends like this particular cardiogenic tissues which is making this primary heart field moves a little backwards on this region, which is going to have over here as a result of this, which is going to have this, we call them as the pericardial sac. So this particular cardiogenic area moves a little backward in the position when this head fold starts on. So this is what we start over here. The land is secured as primary heart field or primary heart region. Now with this region where this particular primary heart field is there, we have this developing tube which is known as the tube which is going to future of this pharynx or future development of the pharynx taking place. So where we have this particular region where this particular cluster cells has accumulated, we have this future pharynx is present at the same time, and also that particular pharynx or the endodermal tube of the pharynx, that particular endodermal tube of the pharynx also signals this region which develops another field. We call them as secondary cardiac field. So from this region we have this particular primary cardiac field where this stimulation, we have primary cardiogenic field which is developed, and within this particular cardiogenic development areas where we have the pharynx which is developing, which is also giving some signals, and it defines a larger area which is known as secondary cardiogenic field. So this particular region, which is a initially awkward field, we call them as primary, and the secondary, these two areas are going to transform into this future heart regions, which is giving this particular region, which is going to have in this region, we call them as cardiogenic areas. Now within this particular cardiogenic areas, we have this endoderm tube or the pharynx, which is basically triggering to form over here as known as vasculogenesis. So this particular pharynx triggers another thing which is known as triggers vasculogenesis. The blood cells and formations of the blood tubes. So this pharynx stimulates this particular cardiac area to transform or to develop this vasculogenesis. That means it starts developing the blood cells and the blood tubes. So this particular region which you are receiving here, the formations of these tubes which is going to have over here in this cardiogenic region, we see there are two tubes develops in this region. We call them as separate heart tubes. Two of them are there, right side and the left side of this particular primitive region. So on the two sides of this developing embryo, we have two tubes developed, which is known as the heart tubes. So to start with, we have two primary tubes like this. Now with this thing which is having two tubes which is formed over here, then another folding, we call them as lateral folding. So whenever these things is going on the lateral folding, these two tubes gets fused with each other, and two separate tubes which was separate at the beginning, with advent of this folding which is known as lateral folding, they fuse in this middle part and they form the fused heart tube, which is the second phase of this tube formation. Now you can have a look into this thing, which is the fused heart tube, which is not fused in the upper end, which is having two unfused ends in the upper end or the cranial end,
and two unfused end on the bottom end, which is the caudal end. So the central part of these two cardiac tubes, we call them as endogenic tubes, which is joined in the middle part forming this particular fused heart tube, though we have two unfused regions there, one in the cranial end, one in the caudal end. Now with time, with the triggering of the same endoderm tube which is on this particular pharynx, it goes on sequel of the formations of some constrictions and some dilatations. So that particular tube which is fused over here with further stimulation from this developing pharynx, it goes on series of sequel craniocaudally, some dilatations and some constrictions. So if you see the dilatations, you can count that 1, 2, 3 and 4 dilatations are there, and in between we have the constrictions are there. So this particular constrictions and the dilatations forms or defines the future heart development. So we have this particular dilated part which is uppermost or cranial most dilated part, we call them as bulbus cordis. Then we have another dilatation in between these dilatations of the bulbus cordis and next dilatations which is going to have the primitive ventricle. In between them we have the constrictions. So then we have this, after this primitive ventricle, we have another dilatations, we call them as primitive atrium, which is taking place like this. In between primitive ventricle and the primitive atrium, we have another constrictions. Then we have the third and fourth, which is primitive atrium, and next we have the dilatations, which is known as sinus venosus. In between them, another constrictions are there. And then we have the unfused part. Now this bottom end unfused part, that means the caudal end unfused part, we call them as venous end, and then upper end of the cranial end, we call them as arterial end of the heart tubes. So these transformations from these particular separate tubes to fused tube and these dilatations, which takes on sequel of the phenomenon and goes with subsequent time. So you see that we have the two tubes of these cardiogenic tubes which fuse partly and unfused partly, and remains this particular tube as a dilatation which is taking place in this, and we have these particular names there. Now we take this particular dilatation which is present in the arterial end, the first one, which is known as the bulbus cordis. Now this bulbus cordis goes on further changes, so it transforms little further or becomes more complex. So this uppermost dilatations, as we are seeing here, we call them as the bulbus cordis. It shows three regions. The upper regions of these we call them as truncus arteriosus. Then we have this conus, the dilated part, the conus cordis, and then the lowermost part of this dilated part we call them as the proximal third, also known as bulbus cordis. So this particular upper end, which is known as the bulbus cordis, goes on sequel of another folding and dilatations like this, and makes three segments on the upper part as well. We call them as truncus arteriosus, conus cordis and bulbus cordis. So this is the final phase of the tube dilatations and tube elongations. In this particular phase, this particular heart tube which we are seeing here, going on making some kind of dilatations and going on elongations throughout this longitudinal. So this particular ends which is coming over here. Now, stopping at this particular point, you see that from this particular arterial end and the cardiac and the caudal end, we have two unfused part, and then we have the sequel of these dilatations and constrictions in between. Now, these particular constricted part and the dilated part are eventually going to transform into the 4-chamber heart system that we are going to make. Now, again, this is what you are seeing here is a longitudinal structure. That means it do not have any bends. It's a straight structure. So it's an old primitive heart which is formed over here. It is formed around the age of like 21 days to beyond, which is like a 22, 23 days, and it starts pumping. It starts functioning. So the heart is the earliest organ to start functioning in a developing embryo. It starts around this particular age of that particular, like a 24 days to 26 days. It starts pumping on that particular day. So we have this primitive heart which is looking like a tube, flat structures which is fused and dilated like this. Now, if you see these particular parts, where you are seeing the different parts, so it's going to transform the future organs in adults. So this truncus arteriosus
and this particular conus cordis. So these ends together, that forms the outflow system of the ventricles. What do you mean by the outflow system of the ventricles? We have the right ventricle, we have the left. The left ventricle is forming the aorta, and the right ventricle forms the pulmonary trunk. So these two elements, truncus arteriosus and the conus cordis, are going to form the pulmonary arteries or pulmonary trunk and the aortic outlet system. So this is the old flow. So the outflow tracts of the ventricles and as well as the ascending aorta and the pulmonary trunk, they are contributed by these particular ends. Coming below, which is known as the ventricle, right side and the left side, this particular lower end of the bulbus cordis, we call them as bulbus cordis lower third, which is going on the lower part, which is going to form the right ventricle or trabeculated part of the right ventricle. That means wherever you're going to see the rough part of the ventricle. If you look at the ventricle, you will see there are two parts. One is a rough part, other is smooth part. Which one is the smooth part? The outflow part. If you have a look, you will be seeing the bridges, ridges, papillary muscles. You have seen that, the papillary muscles anchored to that. That part we call them as rough part of the ventricle. That means we have trabeculations, muscles are visible. When this particular trabeculation ends, that ends into the smooth part, the outflow part begins. So this particular trabeculated part, where we have these ridges, bridges, papillary muscles attached to it, which is making this particular trabeculated part of the ventricle, which develops from the primitive ventricle part, and this trabeculated part of the right ventricle, which is coming from the proximal part of the bulbus cordis. So these two, bulbus cordis and the primitive ventricle, they forms this particular rough part of the right ventricle and rough part of the left ventricle. Now between these particular ventricles and the atrium, we have the channel existing. We call them as AV canal or atrioventricular canal. That we have seen that as a rim or as a rim structures, atrioventricular groove, where the placed over that region, we have these coronary sinus or coronary sinus along with this particular beginning of the right and the left coronary arteries. So that region represents this particular AV canal region. Then we have this atrium. Now you see that the remarkable thing is over here is that atrium is lying at the bottom edge of this particular tube. Now we have seen that in our adult heart, the atrium is in a higher position in the heart. So atrium is a higher chamber and ventricles is a lower chamber. But what we are seeing here in a primitive heart, it is in the reverse position. So this particular position change of the heart happens to take place in the next subsequent steps. All right. So this is what we are seeing here. This is the tube that we have seen, the primitive heart tube, and you reminded it is working there. Now we take these particular ends first, and then we go on these particular formations of these adult formations or adult structuralizations of the heart. Now this upper end, we call them as arterial end. We call them as truncus arteriosus, and then we have these unfused tubes, which is red, purposefully red is that this is the arterial end. Compared to the caudal end, this unfused part of the tube, which is known as sinus venosus, which is blue, purposefully blue is that this is the venous end. Now this particular venous end, coronary venous sinus, will be elaborating this in this session. This arterial end will elaborate in subsequent sessions. So for this session, we will elaborate the fate of this venous end, which is the sinus venosus. So this particular sinus venosus, if you move back few days back, this venous end was like this, sinus venosus and unfused venous ends. So this particular sinus venosus goes on transformation with time or goes on changes. Now this particular unfused venous end of the sinus venosus goes in dilatations and forms a horns, and this horns is known as the horns of the sinus venosus. There are two horns, one is on the right side, one is on the left side. We call them as horns of the sinus venosus. So this particular sinus venosus, as you have seen here, this is the lower bottom end, and this particular sinus venosus horns are there, right horn and the left horn. This particular right horn and the left horn of the venous end of the sinus venosus receives some blood vessels. There are three blood vessels which is present from the lateral to medial, ends into the horn or dilated part of the sinus venosus.
we call them as common cardinal veins, which drains all the extremities. Then we have this umbilical veins, which drains from this umbilical region, taking the blood from this maternal side. And then we have this vitelline veins, which is going to this particular, the liver or yolk sac region or future gut tube region. So these three veins drains into this particular lower venous end of this heart tube. We call them as sinus venosus. This is the subsequent station which you seeing here. The other thing about this particular cardiac change or higher end changes, we are not going to talk about. Now, let's stop at this particular moment and see or recap whatever you have learned. First thing, we have to define where the heart is going to develop. We define this place, we call them as cardiogenic areas. The cardiogenic areas is initially anchored as a primary cardiogenic areas. Then we need more space, we call them as secondary cardiogenic areas. These are been triggered by the primitive streak and the developing endodermal tube of this particular developing pharynx. Once this particular cardiac area is defined, within this cardiac area, we start developing blood vessels and the blood cells. We call them as vasculogenesis. Now, once these blood vessels develop, within these, they are going to form the tubes. So, two tubes which is formed in these cardiogenic areas, right side and left side, initially to start with the folding on the lateral side, they fuse with each other and forms a single heart tube. That particular single heart tube joins in the middle part, upper end and the lower end of that particular two tubes remains unfused. One end, which is on the upper side, we call them as cranial side, going to become the arterial end. Another end, which is on the caudal side or the tail side, which remains unfused, which is known as venous end. Now with time, we see these within the fused tube, we see some dilatations and some constrictions. There are four such there above, below: bulbus cordis, primitive ventricle, primitive atrium and sinus venosus, and in between them we have constrictions developing on. Now if you zoom that, the upper swelling, which is bulbus cordis, that goes in the further constrictions and the dilatations, which calls them truncus arteriosus, cordis and the body of the bulbus, which is mainly forming there. So these are the further transformations which is the upper part goes on, which goes to develop in some part. So this is what we are getting here. Heart tube, we define this arterial end, we define this venous end. Once we have this particular bulbus cordis, primitive ventricle, atrium and the sinus venosus defined, the bulbus cordis, you seeing that going to define further transformation. Upper end, most upper end, conus, truncus arteriosus and the conus, which is going to form this outflow of the ventricles. That means they are going to form the aorta and the pulmonary trunk. That means the smooth part of the ventricle. Now we are having the rough part of the ventricle. That means the ridges, bridges, papillary muscles, where you are seeing this muscularity of the ventricles, which is formed by the lower part of this bulbus cordis, also known as bulbar part, and along with the primitive ventricle, they form the right side ventricle rough part and left side ventricle rough part. Then we end up into this particular sinus venosus. So we skip this atrial part and move to the sinus venosus. We see that sinus venosus, which is the venous end, which goes on a change, which develops two channels developing there. We call them as horns. Right side channel, left side channel. Into this channel, we see that several veins drains from medial to lateral, cardinal veins, umbilical veins, yolk sac draining and umbilical veins, and these vitelline veins, which is draining on them. So up to this much we have understood, and up to this much we have learned, and up to this much we have seen the heart, which is basically not having any chambers, not having any complex thing, which is a bland flat tube which is partly fused, partly have got dilatations. Clear this much? Okay with this? Then you can move to adultizations or the structural change of transforming into the adult heart. So we have the tube, this much we have formed, and we have learned this much tube we have made or developed. Then we have to make these things a little complex. Then you have to make this particular tube looks like a circular or semicircular structure. That's what the next part of the heart development is. So which is known as the acquisitions of the external features of the adult heart. So this is what we have learned.
You are seeing from the lateral view of this embryo developing with these cardiac areas, which is present in between this particular future pharynx or under this particular buccopharyngeal membrane in this region, which is defined as a cardiogenic areas, where this particular endocardial structure which is going on. This is a anterior view, this is a lateral view of the same plane, and this is what you are seeing here, the tube on the sides you are seeing here on the lateral view. This is the tube which you are seeing here. Now this particular tube, we have to make this into 4 chamber or a circular globular structure, and that is known as acquisition or transforming this particular the tube into the adult heart. So this particular formations of this adult heart transformation take place with some bends or with some folds. So now with this particular tubes, we are going to make this thing tubed into shorter, smaller or circular structure. How we can make this? We can make some bends within, and we can just like project some part anteriorly, and we can project some part posteriorly. Now up to this much we have seen that this end is the cardiac end, this is arterial end, this is the venous end. Now what we have seen in our body, this is a venous end which is going to transform the future atrium is this one. So this one has to be moved up above the ventricles, and the ventricles which is going to have this one need to be pushed down. So this is what we are going to perform in this tube. This is known as looping of the chambers of the heart or looping of the heart. Now you see that. What happens over here, this is a primitive ventricle and this is the primitive bulbar cordis which is lying there. In between this bulbous cordis and this primitive ventricle, there appears a sulcus in the first time. So this particular bend or sulcus which is taking place in between there, over here, this region. So this sulcus or the bend which is going to have more pronounced, if you see this sequel thing. So this particular tube we have achieved fused there, and this is a bulbous part you are seeing on the lateral side, and then we have these ventricles, and in between the bulbous cordis and the primitive ventricle there is formation of a bend or furrow. So this particular furrow or the bend which is happening between the bulbous cordis and the ventricle, we call them a bulboventricular sulcus. So which is going to deep penetrate this particular thing, and as a result of this particular heart tube switches. So this formations of the bulboventricular loop is the sequel of this particular long tube to make it a circular tube. So we are making this particular formation bulbous cordis which swells up, moves anteriorly to this side, and this primitive ventricle moves backward and little bit on the posterior side with the formations of the bulboventricular sulcus. That particular sulcus or the groove which remains between the primitive ventricle and the primitive bulbous cordis. So this bulbous cordis and this primitive ventricle, between them we have the bulboventricular sulcus which is made by this bulboventricular groove deepens. Now with time, what we see here, this bulboventricular sulcus which is a partition between this particular primitive bulbous and the primitive ventricle is abolished. So this is the next phase. What happens over here is that this is the sequel of the thing. We have this bulbous which is projected down, ventricle is moving up, and this particular loop, bulboventricular loop deepening and making a groove which is known as bulboventricular sulcus, making a partition between this bulbous part and the ventricle part which is there, and gradually this particular ventricle partition abolishes between the bulbous cordis and this primitive ventricle, and then this particular ventricle chamber becomes a single ventricular chamber. There is no partition between right side and the left side ventricle. So this phenomenon of formations of the bulbous cordis into the primitive ventricle, formation of the bulboventricular sulcus, and after that the disappearance of the bulbous cordis sulcus, which making this ventricle as a single chamber ventricle. And you see that this particular sets this right ventricle and the left ventricle by incorporation of the lower part of the bulbous and this primitive ventricle, forming this particular outflow tract of the right and left ventricle, and the forming the chamber of the right side ventricle and the left side ventricle, A, B, C and D.
So this is how the ventricular chambers are formed by the fusions of these or transformations of these bulbous part of this bulbous cordis and the primitive ventricle, formations of the vulvoventricular sulcus which is getting in here. This phenomenon of formations of this adult heart, we call them as cardiac looping. So the heart is looped to form this and making a bend, and then particular groove or partition, whatever was there, is disappeared and forms a single unsepted ventricular chamber, right side and left side, with this outflow tract that is produced. We call them as cardiac looping phase 1. So this heart undergoes rapid change, as you see, beginning with the convolute, that means the bending is there. This first flexure that we seeing here is happening place between this bulbous cordis and this primitive ventricle, and this vulvoventricular sulcus disappears, shift there, and this particular thing becomes single chamber ventricle side, and right and left ventricle is formed, along with this outflow tract is created. This is a part. Now, once this particular thing sets down, we have another movement which is taking place. Now we have this lower end, which was the atrial end. So this atrial end need to move up. So as these things are moving down, moving ventrally, this atrium, you see that as the time moves over here, it moves backward. That means it goes on the posterior side and moves up. So this is the second phase of looping of atrium. So as the growth of this vulvoventricular thing moving ventrally, the atrium continues to shift above cranially and posteriorly. So this is the sequel of the thing which is happening. So this thing is moving anteriorly, bending down, and this one, which is sinus venous, is moving up, going upside and going backwards and getting up. So this atrial end, which is sinus venosus and primitive atrium, was there. Initially it was lying in the flat, then it was start moving backwards dorsally and started moving up. So this thing, this is the way it is moving up. So bulbous cordis and the ventricle moving ventrally, and this atrium, primitive ventricle, sinus venosus moving dorsally and cranially. So this is the switching which is taking place from this flat tube with this blend or flexure appearance, which is taking place between this particular bulbous cordis, ventricles and atrium and the sinus venosus, shift this positions of this tube. This is known as a looping mechanism of the heart. So we have two things taking place. One thing, the ventricles should be moving anteriorly, going down, and the atrium should be moving out and moving past posteriorly or moving cranially. So this phenomenon of this switching of these or movement of these cardiac chambers or ventricle and atrial chambers brings this adult position, which you roughly seeing that more or less we are getting an adult position. Now this particular sinus venosus, which is going on the back side, eventually reaches to this particular point. On the top side we have this truncus arteriosus. So it moves up to this truncus arteriosus and then spreads. This primitive atrium reaches to this top part, and this part of this area we call them as truncus arteriosus. It reaches to this truncus arteriosus and then spreads laterally, which is moving up and spreads laterally. So this particular atrium primitively, initially it was below, looping back ventrally and cranially, moving up and settles down on the posterior side of this region, which is known as truncus arteriosus. So this particular truncus arteriosus, which is this one, and on the back side this primitive atrium is settled, and this particular primitive atrium settles and then spreads laterally, right side and the left side, and loops on, makes this auricles on the right side and the left side. So this is the sequel of the thing which is happening with this movement. We see that tube which is formed. So we have this particular tube which is formed over there, which is forming the tube. Then we have the growth of the bulbous cordis sequally taking place with the primitive ventricle, separated by the vulvoventricular sulcus, that is forming this particular vulvoventricular loop. Now then we have this particular incorporations of the vulvoventricular group disappears, forming of these particular chambers
of the right ventricle and left ventricle with the outflow tract. In between the right and left ventricle, we do not have any partition whatsoever, no separations is there. Then we have this particular then we have this particular atria which is moving up and expanding, and then there is a formations of these auricles. So these are the things which is taking place in these formations of this particular chamber formations of this heart, which you have learned so far. So at this point we are stopping about this cardiac development of formations of the loop and formations of these chambers. So again, we have this particular tube which you have formed in the cardiogenic area, which was to fuse to become one. There are some unfused part which goes on the dilations and constrictions, makes some parts. That particular tube with subsequent time goes on bending or folding, looping. Such looping as to such between this particular bulbous cordis and the primitive ventricle, we have this particular fusions which is taking place, forming this particular bulboventricular loop, which is making a sulcus in between. We call them as, or partition, which is known as bulboventricular sulcus. This sulcus disappears completely, forms this right ventricle and the left ventricle unpartitioned, with this outflow tract going on, which is also unpartitioned at this particular point. Then we have the lower end, which is sinus venosus with this primitive atrium, which is moving backwards and moving cranially, and then it settles down on the reaching to this particular truncus arteriosus and arching on the two sides, right side and the left side, settling down as the auricles on this particular region and forming this primitive unpartitioned atrium with the auricle and unpartitioned ventricle with these unpartitioned outflow tract. So this is the initial beginning part of the chamber formations we have seen. Now with this we are getting this ventricle chamber, which is common ventricle chamber. That means the right ventricle and the left ventricle are yet to be divided. Right atrium and left atrium is yet to be divided, and outflow tract which is coming from these ventricles, that means the pulmonary artery and this aorta is yet to be decided or yet to be divided. So we have everything is a common single chamber ventricle, common single chamber atrium with auricles, and common single pulmonary and this aortic trunk. We call them as pulmonary trunk. In the next phase, we are going to make septations between these ventricles, between this atrium and between this aorta and the pulmonary trunks. So we are going to split this particular two chamber system into four chamber system. Okay. So this is all for now till we have the next meeting. Thank you. In blood and the urine. This is the revision class. Which sample is ready for urinary reducing sugar estimation and protein estimation. Do the test and see me, and then you have to face the crossing. In general crossing, not individual crossing. Okay. Do that. Individual perform the test, and then you have to face the questions on that. Please do this. Third, anyone of you have read in previous class? Don't know anybody? There are so many students, but on Monday or Tuesday you have read it. Glucose. What is meaning of GOD? What is meaning of GOD? Eh? No, আমি জিওডির কথা বলেছি, নট পিওডি। আই এম আস্কিং অ্যাবাউট গ্লুকোজ। সব বাংলা বুঝিস? সবাই বাংলা বুঝিস তো? জিওডির মিনিং কি? আর পিওডি? বস বস, হ্যাঁ? গ্লুকোজ পারঅক্সিডেজ। ব্লাডে তো এস্টিমেশন হবে, তাই তো? তাহলে গ্লুকোজ আছে ব্লাডে। What is the coloring reagent? Name of the coloring reagent in case of GOD method? বা 4 amino antiparin, যেটাই বলি সত্যি।
এখানে ফেনল থাকে। ফেনল, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ গিভিং ফেনল? What is the color of this color complex? Red. Pink. কি রেড? মারবো, কে বললো রেড? রেড হচ্ছে বেনেডিক্টের, রেড হচ্ছে বেনেডিক্টের, এখানে পিঙ্ক কালার হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, কত ন্যানোমিটারে দেখা হয় জানিস? 505 এটা মোনোক্রোম্যাটিক লাইট তো নাকি? আচ্ছা, হোয়াট ইজ বিয়ার্স অ্যান্ড লাম্বার্টস ল? বুঝলি ব্যাপারটা? হ্যাঁ, আমরা এই যে এটা কলোরিমেট্রিক মেথড, তাই তো? তাই তো, যেটা সেমি অটোতে ইউজ করি আমরা, এটা কলোরিমেট্রিক মেথড। এটার হচ্ছে যে ইয়েটা মেজার করি, কি হাসছিস কেন? এটার কালার ইন্টেন্সিটিটা আমরা মেজার করি বা ওডি মেজার করি, তাই তো? তারপরে হচ্ছে যে কোন ল এর উপরে ভিত্তি করে এই জিনিসটা আমরা মেজার করি সেইটা বলে। হোয়াট ইজ বিয়ার্স ল? when a light passes through a colored solution, then transmitted light is inversely proportional to the optical density, absorbance. We measure the দুটো আছে, হোয়াট ইজ বিয়ার্স ল and what is লাম্বার্টস ল? দুটো, L for L. Lambert's law is related with the length, Beard's law related with the concentration. তাহলে এবার বলো আমাকে, সবই প্রপোর্শনেট, কোনটা ইনভার্সলি? সেটা হচ্ছে ট্রান্সমিটেড লাইটটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনেট, ঠিক আছে? ট্রান্সমিটেড লাইট, যেটা ট্রান্সমিটেড লাইট, তাহলে তোদের গুলাচ্ছে যেটা, তুই গুলিয়ে ফেলছিস, এই লাইটটা ফেলছি, এইটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। ইনভার্সলি মানে কি? উল্টো, কমলে আরেকটা বাড়বে, তাই তো? তাহলে এখানে সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন যত বাড়বে এটা কমবে, এটাকে ইনভার্সলি বলা হয়, তাই তো? কিন্তু বিয়ার্স লতে সেটাই বলা হয়েছে, ইনভার্সলি প্রপোর্শনেট, ট্রান্সমিটেড লাইট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনেট টু দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ সলিউশন। বুঝলি ব্যাপারটা? এবার বল, সেই জিনিসটাই তুই যখন বলছিস যে সোজা বলছিস আর কি, concentration of analytes is proportionally related with the absorbance of light is proportionally directed with the concentration of analytes in the solution, তাই তো? তুই যেটা বলছিস সেটা হচ্ছে ট্রান্সমিটেড লাইট। বুঝলি ব্যাপারটা? বুঝলি? নেক্সট আরেকটা কি আছে, ইয়ে বেনেডিক্ট আছে। বেনেডিক্টের ইয়ে কি প্রিন্সিপাল মনে আছে? হ্যাঁ, সেটা তো পারপাস অফ বেনেডিক্ট টেস্ট। কী কী ইয়ে থাকে, রিয়েজেন্ট কম্পোনেন্ট, প্রিন্সিপালটা বল। রিডিউসিং সুগার, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড থাকে না, অ্যালকালাইন মিডিয়ামে রিডিউসিং সুগারগুলো এনএডিআইএল ফর্ম করে, তো এনএডিআইএল হ্যাজ অ্যান ইন্টেন্সিভ রিডিউসিং প্রপার্টি। এই এনএডিআইএলটা কপারের সঙ্গে কিউপ্রিক অক্সাইডকে কিউপ্রাস অক্সাইডে কনভার্ট করে। এই কিউপ্রিক অক্সাইডটা হচ্ছে যে ও যেটা বললো রেড কালার বা বিভিন্ন কালার। What is the color change that occurs in case of Benedict test? Green, yellow, orange, red. What type of test is Benedict test? Why? কোয়ালিটেটিভ সেমি কোয়ান্টিটেটিভ বলা হয়, কারণ হচ্ছে যে উই ক্যানট মেজার দ্য এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট। মানে ধর জিওডি পিওডি মেথডে গ্লুকোজ কত সেটা তুই বলতে পারছিস, কিন্তু বেনেডিক্ট টেস্টে কত এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা বলতে পারি না, আমরা একটা রেঞ্জ বলি 0.5 গ্রাম বা হচ্ছে যে 1 গ্রাম এরকম থাকতে পারে, সেই জন্য এটাকে সেমি কোয়ান্টিটিভ বলা হয়। এটাকে অন্যভাবে ইন্ডিকেট করা হয়, প্লাস দিয়ে ইন্ডিকেট করা হয়। প্লাসটা তোদের জানার দরকার না, ওগুলো ল্যাব টেকনিশিয়ানদের কাজ আর কি। তুই বলতো ফাস্টিং ডায়াবেটিস ক রকমের আছে, আর ডায়াবেটিস কখন বলবি? What is the who criteria for define diabetes mellitus?
আমি বলছি 3টে ক্রাইটেরিয়া আছে। ফুল ফর্ম বল। ডায়াবেটিস করা কখন হয় জানিস? এখন তো ডাক্তার হয়ে গেছে, বাড়ি গেলেই লোকজন ধরবে, আরে ভাই আমার তো, তুই জানিস ডায়াবেটিসের বার্ডেন কত ইন্ডিয়ায়? মানে তোদের কোনো আইডিয়া আছে ডায়াবেটিসের বার্ডেন ইন্ডিয়ায়? এভরি 4:1 or 5:1 এরকম রেশিও, মানে একটা ডিটেক্টেড হলে 5টা ডিটেক্টেড হলে একটা হচ্ছে আনডিটেক্টেড থাকে, আর 5টা মানুষের ভিতরে একজন ডায়াবেটিস আছে, মানে এরকম আর কি। 2030-তে মোস্ট প্রবলি India will be the highest number of diabetic patients over the world. So you can imagine ডায়াবেটিসই পেট চালিয়ে দেবে আমাদের যদি আপাতত টিল নাও ইনসুলিন ছাড়া আর কোনো ওষুধ বেরোয়, মানে মুখে খাওয়ার ওষুধ আর ইনসুলিন, যদি কিছু তোর লোকাল বেরিয়ে যায়, তুই তোরা বলতো যে একটা বিখ্যাত গায়কের যার ডায়াবেটিস আছে সবসময় ইনসুলিন নেই, কোনো আইডিয়া আছে? হ্যাঁ, জানিস না? আমাদের কোনো একজন অ্যাক্ট্রেসের হাজবেন্ড নিক জনসের নাম শুনিস কি? সবসময় ইনসুলিন নিয়ে বেরোয়, ওর ঘরে ইনসুলিনের ব্যান্ড পড়েও, মাঝখানে হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাটাক হয়ে মরে যাওয়ার মতো হয়েছিল, রাইট? এগুলোও দেখিস না? যে 3টে ক্রাইটেরিয়া হু থেকে ডিফাইন করা হয়েছে, তার ভিতর হচ্ছে, কে জন্য বলছিলি 110, অ্যাজ পার ইয়োর বুক ইট ইজ 110 or 112, বাট নাও ইট ইট হ্যাজ redefined. Fasting blood sugar more than 100 is known as not diabetes but pre-diabetes. কি? হ্যাঁ, 126 হচ্ছে তোর ইয়ে। ডায়াবেটিস কী কী সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করে, কোনো আইডিয়া আছে তোদের? সাধারণত আগেকার দিনে তোদের বইয়ে লেখা আছে 3P: পলিডিপসিয়া, পলিউরিয়া আর পলিফাজিয়া। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পলিফাজিয়া, পলিউরিয়া আর পলিডিপসিয়া? এখন আর এগুলো হয় না, বুঝতে পারছিস? এখন আর কোনো পেশেন্ট নিয়ে বলে না যে আমার হচ্ছে যে খুব পেচ্ছাপ পাচ্ছে, আমার খুব খিদে পাচ্ছে, খিদে মাঝে সাঝে পাওয়া যায় আর কি, এখন অন্যান্য চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে যে উইকনেস আছে একটা, তারপরে হচ্ছে তোর ব্যাক এক, মানে বিভিন্ন টাইপের এখন সাইন সিমটম দেখা দিয়েছে আর কি। কারো হাত পা জ্বলে যায়, বিভিন্ন একটু পরের দিকে যারা হাই সুগার থাকে তাদের হাত পা বার্নিং সেন্সেশন হয় পায়ে। আমি ডায়াবেটিস প্র্যাকটিস করি, ফলে এগুলো বুঝতে পারি যে অনেক ইয়ে হচ্ছে আর কি। ডায়াবেটিস মেলাইটাস ক রকমের হয়, হাউ মেনি টাইপ, কি কি? আমি কিন্তু ডায়াবেটিস, হ্যাঁ ঠিক আছে বল, আরও আছে সঙ্গে, বল বল। টাইপ 1 আর টাইপ 2, আর একটা আছে না জিডিএম আছে, মানে জিডিএম মানে হচ্ছে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস। মোডি আছে, প্রেগনেন্সিতে হয়। আচ্ছা, টাইপ 1 আর টাইপ 2 নেই বলি, টাইপ 1 কাদের হয়? In which age group is mostly affected by type 1? Insulin deficiency. Obviously, insulin deficiency is the cause of type 1 diabetes. তো এটা সাধারণত মেনলি বাচ্চাদের হয়, আর্লি ফেজে বাচ্চাদের টাইপ 1 ডায়াবেটিস হয় আর কি। আর টাইপ 2, হ্যাঁ হ্যাঁ জেনেটিক্স হতে পারে, কারণ বাবা মার থাকলে সাধারণত হয়। আমি যেমন, আমি তো ল্যাব প্র্যাকটিস করি, আমি তো 2 বছরের বাচ্চার রিপোর্ট ছেড়েছি। ফার্স্টিং স্টার্টিং ছিল ওর, যেটা বাচ্চাটার হিস্ট্রি ছিল হচ্ছে যে পেডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে গেছিলো, বাইরে বাইরে ইউরিন করছে, যেটা হয় বাচ্চাদের ইউটিআইয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো ইন দ্যাট সেন্স ইউটিআই এর জন্য ইউরিন আরইএমই ছিল,
REME মানে হচ্ছে যে রুটিন এক্সামিনেশন উইথ মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন। রুটিন এক্সামিনেশনে এখন তোর স্ট্রিপস বেরিয়ে গেছে, ওগুলোই গ্লুকোজ প্রোটিন সব দিয়ে দেয়। তো ওর 4+ এসেছিলো বাচ্চাটা। 4+ ব্লাড সুগার মানে বুঝতে পারছিস, মানে তোর ব্লাড সুগার না, ইউরিন সুগার। তোর 4+ মানে বেনেডিক্টে কত কত বলতো? এই বেনেডিক্টে হচ্ছে কত হবে? 4+ মানে কত? মোর দেন 2.5 গ্রাম, মানে মোর দেন না, সে তো 3 হতে পারে, 4 হতে পারে, ঠিক আছে। তো তারপরে আমরা যেটা করলাম, ওর বাবা মাকে করলাম যে আপনি ব্লাড সুগার টেস্ট করুন। ব্লাড টেস্ট করার পরে ওর ফার্স্ট ইউনিট ছিল 400, পিপি ছিল 532। দেন দ্য বেবি ওয়াজ রেফার্ড টু ICH। ICH এর নাম শুনেছিস? অপূর্ব ঘোষ, রিনাউন্ড পেডিটিশিয়ান, ওয়ার্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল। স্যার দেখছেন আর কি, এখন ভালো আছে বাচ্চাটা। তো যাই হোক, তো এরকম 3টে ক্রাইটেরিয়ার উপরে আমরা ডায়াবেটিস ডিফাইন করি, এর মাঝখানে আর কোনো অপশান নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার গ্লুকোজের কটা ফর্ম? আমাদের বডিতে গ্লুকোজ কি হিসেবে থাকে? হ্যাঁ, কোন ফর্মে থাকে গ্লুকোজের? এটাই থাকে তো আমাদের, হ্যাঁ। What is the meaning of D? No, dextro, that dextro is small d. That dextro is small d, not capital D. Exactly, আমি ওইটাই জানতে চাইছি। It indicates stereoisomerism. D গ্লুকোজ আর আরেকটা হচ্ছে যে আলফা ডি গ্লুকোজ। আমাদের বডিতে যেটা থাকে, আমাদের এনজাইমগুলো যার উপরে কাজ করে, সেটা হচ্ছে আলফা ডি গ্লুকোজ, তাই তো? জানিস না? জানিস না, তোরও জানার কথা নয়, আমরাও জানতাম না, আমি এখন অনেক ভাব দেখাচ্ছি আর কি। ওটা অ্যাকচুয়ালি আলফা ডির উপরে কাজ করে। তোর আমাদের যে ইয়েগুলো আছে, আলফা 1,4 গ্লুকোসাইডেজ বন্ড থাকে, ওটার উপরে কাজ করে। আর যেটা জিওডি পিওডির ক্ষেত্রে যেটা হয়, তোরা একটা ইনকিউবেশন করিস, তাই তো? কত মিনিট ইনকিউবেশন করা হয়? Why temperature is 37? Why the temperature is 37? আরে বডি টেম্পারেচার তো 37, বডিতে তো সমস্ত রিয়াকশন 37ই হয়, তাই তো? তাহলে সেই টেম্পারেচার না মেনটেন করলে তো আমার ঠিকঠাক রিডিং পাবো না আর কি। ইনকিউবেশনটা করা হয় দুটো ফর্ম আছে, এর হচ্ছে যে আলফা ডি গ্লুকোজ আছে, আর একটা হচ্ছে বিটা ডি গ্লুকোজ। বিটা ডি গ্লুকোজ আছে, তো বডি এই বিটাটাকে ইউজ করে এই মিউটারোটেজ এনজাইম দিয়ে এটাকে কনভার্সন করায়, যে কারণে ইনকিউবেশন করা হয় আর কি, ঠিক আছে? বুঝলি? আরে যা হওয়ার হয়েছে আসলে আসলে না